Okay, so today we are going to take the new concept. Like last time, I told you the concept of, I guess, static, right? Static and function overloading and var args. Am I right? Static variable, function overloading, and var args. Yes or no? Okay. So today I will tell you the concept of wrapper classes. Today I will tell you the concept of wrapper classes. So let's understand now what is the wrapper classes. So can you tell me how many data types are there in Java? How many data types are there in Java? Okay, so 8 primitive data types are present in Java. ठीक है? And your data types are see the byte, short, int, long, float, double, character, and a boolean. So we have total 8 data types. We have total how many? 8 data types. Remember this. So there are 8 primitive data types are present in Java. So remember the word which is called as a primitive here. So there are total 8 primitive data types are present in Java. ठीक है? And data types are this. तो होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देयर वाज सम डिबेट कि जावा में एवरीथिंग इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि कि देयर आर सम पीपल दे आर सेइंग द प्रिमिटिव टाइप इज नॉट द ऑब्जेक्ट. ये जो प्रिमिटिव टाइप है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. देयर वाज सम डिबेट लाइक दिस कि प्रिमिटिव टाइप इज नॉट अ ऑब्जेक्ट. बट यू नो व्हाट हैपन इन जावा? फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप वी हैव अ क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज अ रैपर क्लास. Means for every primitive data type we have a class available here, and that class is called as wrapper class. For example, byte के लिए class is byte, short के लिए class is short, integer, long. Okay, then we have a class here float. Okay, float. Then we have a class double, then character, then boolean. ये देखो, for every data type we have a class available here. For every data type we have a class available. म्हणजे प्रत्येक डेटा टाइप साठी एक क्लास आहे. फॉर एक्झाम्पल, फॉर बाईट देयर इज अ क्लास कॉल्ड एज बाईट. फॉर शॉर्ट क्लास कॉल्ड एज शॉर्ट. For integer class is called as integer. Look at this. First letter is a capital. First letter is a capital. This is called as the, okay, this is a capital, capital D. So this is called as a class. So why we need this class? Why we need the class? Because if you want to convert short to integer or string to integer, okay, long to the float, we don't have any methods available in a primitive type. कारण की काय बघा, because primitive type is not a classes. Primitive type is not a classes, but when you have a class, so class will provide you a methods. Okay, you will get a methods in each class. Okay, you will get the method for conversion. Okay, for you conversion, or for you can say that typecasting also. You will get the methods in each wrapper class. In each wrapper class. Okay, in every wrapper class you will get the method here. Remember this. Okay, so because in Java primitive type does not have any methods. In Java primitive type does not have any methods. Okay. Okay. So as I said, primitive type does not have any method, but wrapper classes you will get the methods in each wrapper class. Okay. For as I told you, conversions. Okay, conversion means what? Example means what? String to integer, integer to string. Okay, then integer to binary. So if you want to convert your data from string to integer,
integer to string, you don't have any method in the primitive type. So method will be provided by wrapper classes. Method will be wrapper classes. So the wrapper classes are used to provide a n number of utility methods for conversion. Wrapper classes are used to provide n number of utility method for conversion. Okay, so this is the first use of the wrapper class. कारण की लक्षात घ्या प्रिमिटिव्ह टाईप कडे मेथड नसतात की जर तुम्हाला डेटा कन्वर्ट करायचा आहे एका टाईपचा दुसऱ्या टाईप मध्ये दुसऱ्या टाईपचा तिसऱ्या टाईप मध्ये मग त्यासाठी तुम्हाला मेथड लागते मग ती मेथड तुम्हाला कोण प्रोव्हाइड करणार रॅपर क्लास प्रोव्हाइड करणार इथपर्यंत कळलं एव्हरीबडी अंडरस्टूड ओके so for conversion purpose the methods are provided by wrapper classes for conversion purpose the methods are provided by the wrapper classes remember this so methods are provided by which classes wrapper classes not like a typecasting you can say that typecasting means converting one data type to another data type converting one data type to another data type but here we are converting one class to another class also okay I will show you just wait okay so take an example here file new project and name of the project is wrapper classes wrapper class हे फार महत्वाचे क्वेश्चन्स आहे इंटरव्ह्यू मध्ये प्लीज रिमेंबर दिस सो रॅपर क्लासेस म्हणजे काय की रॅपर क्लासेस आर यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओके 1 second I will show you here now wrapper class 1 see the first thing is there are some classes in Java they cannot use the primitive data type okay for example integer n1 is equal to 10 and I have a class in Java called as linked list lst is equal to new linked list so this is one of the class in Java now this class wants only object but this is not the object या क्लासला फक्त काय पाहिजे ऑब्जेक्ट पाहिजे import java.util.star ठीक आहे लिसन या क्लास साठी आपल्याला पाहिजे पण आपल्याकडे या क्लासला ऑब्जेक्ट पाहिजे लक्षात घ्या पण आता हा तो ऑब्जेक्ट नाहीये हा तर प्रिमिटिव्ह टाइप आहे दिस इज द मेमरी टेक अ example this is the memory of your computer this is the memory of your computer here there are two type of memory one is called as the stack memory another is called as the heap memory now what is the stack and heap so stack and heap are the memory area stack and heap are the memory area of your computer so stack contains whenever you declare n1 equal to 10 so your variable will allocate a memory in the stack area 10 here but as I told you I have a class okay linked list this class required only objects I cannot store the primitive type so then what should I do here you have an option convert your into the integer iobj is equal to new integer n1 so what is the meaning of this line here convert into integer means primitive type to object convert the primitive type म्हणजे मी काय केलं या प्रिमिटिव्हला ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट केलं हे बघा या लाईनने क्लिअर या प्रिमिटिव्हला ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट केलं सो नाव lst.add and iobj so now I can store the object inside this class I can store the object inside this class okay everybody this is clear now I can store the object inside this class म्हणजे आता मी माझा ऑब्जेक्ट स्टोअर करू शकतो या क्लास मध्ये ठीक आहे सो मी काय केलं कन्वर्ट करा प्रिमिटिव्ह टाइपला ऑब्जेक्ट मध्ये युजिंग दिस लाईन so now to convert the primitive type in the form of the object you need a class and this class is called as a wrapper class this class is wrapping your data in the form of the object this class is wrapping your data in the form of the object
and now you can pass the object to any class or other class which required only objects. The class which required only objects. Are you able to understand this? Everybody please reply. मी फक्त काय केलं, प्रिमिटिव्ह टाईपला ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट केलं युजिंग कोणता क्लास? रॅपर क्लास. का कन्वर्ट केलं? कारण की काही क्लासेस त्याला फक्त ऑब्जेक्ट लागतात. देर आर सम क्लासेस दे नीड ओनली ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे एक्झाम्पल, लिंक लिस्टला मी फक्त ऑब्जेक्ट स्टोअर करू शकतो. दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ द रॅपर क्लास. This is the first use of the wrapper class. This is the first use of the wrapper class. I have another use of the wrapper class. For example, string s equal to 10. I want to convert this line into integer. So integer x is equal to integer dot parse in, and s means convert string to integer. Now this method, parseIn method, is provided by the integer class. आता ही मेथड कोणी दिली आपल्याला? या क्लासने दिली. So this parseIn integer class. समजलं का सगळ्यांना? ही जी मेथड आहे, ही मेथड कोणी दिली आपल्याला? This method is provided by integer class. So another use of the wrapper class, provide n number of utility method for conversion. For example, इथे मी असं पण करू शकतो, ठीक आहे, suppose I can convert now into object integer iobj2 equal to new integer in the bracket x here. Okay, in a bracket x, and now iobj2 dot to binary म्हणजे या नंबरचा बायनरी कन्वर्ट करा. ठीक आहे. ओके, सिमिलरली टू बायनरी. Okay, similarly, I can convert my data into dot to hexadecimal. Similarly, I can convert my data into to octal string, that is x. So convert your primitive type data. Listen, convert your primitive type data into a different type of data like binary, hexa, octal. आता थोडक्यात एक लॉजिक लक्षात घ्या. या मेथड तुम्हाला कोणी दिल्या? सांगा तर बरं मला. या मेथड तुम्हाला कोणी दिल्या? बायनरी स्ट्रिंग, हेक्सा स्ट्रिंग, ऑक्टल स्ट्रिंग, पार्सिन. या मेथड कोणाच्या आहेत सांगा? That's right. These methods are provided by, you can say here, integer class, which is a wrapper class. You can say a integer class which is a wrapper class. म्हणजे या सगळ्या मेथड तुम्हाला कोणी दिल्या आहेत? या इंटिजर क्लासने दिल्या. इंटिजर क्लास कोण आहे? रॅपर क्लास आहे. म्हणजे तुम्हाला मेन पर्पज कळला का रॅपर क्लासचा? कारण की इंट कडे तर मेथड नाहीयेत. मग मेथड कोण प्रोव्हाइड करतं? इंटिजर प्रोव्हाइड करतं. समजलं सगळ्यांना? The main reason behind the wrapper class is, for every primitive we have a class, आणि हा क्लास आपल्याला मेथड देणार फॉर कन्वर्जन पर्पज. ओके, हा. सो इंट इंटिजरचा ऑब्जेक्ट नाहीये ना? पण नाही, इंट हा इंटिजरचा ऑब्जेक्ट नाहीये. दॅट्स राईट ऋषभ. इंट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटिजर. यू आर राईट. ओके, बट यू नो, सी, internally for int it's converted into an integer. Internally your int is converted to integer. That's true. Int is not the object of integer. It is a primitive data type. Here दोन different category है Rishabh. See, we have a two different categories. Look at this. This is called as a primitive type. Okay, हे जे आहे ना इकडे, हे बघा, हे झालं primitive data type, आणि हे झाले त्याच्यासाठी क्लासेस. म्हणजे प्रत्येक प्रिमिटिव्ह टाईपसाठी एक क्लास दिला गेला आहे. बघ, प्रत्येक प्रिमिटिव्ह टाईपसाठी एक क्लास दिलाय. प्रत्येकासाठी क्लास आहे.
मग त्या क्लासचं काम काय आहे की कन्वर्ट द प्रिमिटिव्ह टाइप इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय, सपोज इफ यू हॅव अ प्रिमिटिव्ह टाइप व्हॅल्यू and I want to convert into the object, so integer iobj equal to new integer in a bracket n1. So now what happened here, listen, this iobj will be converted into, your iobj will converted into a memory here, so that is the n1 now, and value is 10 here. Look at this, म्हणजे काय झालं की हा जो तुमचा प्रिमिटिव्ह टाइप होता, so your primitive type is converted into an object. This is the object here. Look at this. This is called as the object now. This is called as the object now. Clear? Convert your primitive type in the form of the object with the help of which class? With the help of this class, and this class is called as your wrapper class. This class is called as a wrapper class. Convert the primitive type in the form of the object. इकडे आला तर तो ऑब्जेक्ट झाला, इथे होता तो प्रिमिटिव्ह टाइप होता. तर प्रिमिटिव्हला मी ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट केलं युजिंग दिस क्लास, अँड दिस क्लास इज कॉल्ड एज रॅपर क्लास. आता असं का केलं? बिकॉज देर आर सम क्लासेस दे नीड ओनली ऑब्जेक्ट्स. ओके, असे काही क्लासेस आहेत त्यांना फक्त ऑब्जेक्ट पाहिजे असणार आहे. तर त्यासाठी एक्झाम्पल सांगितलं की लिंक लिस्ट नावाचा एक क्लास आहे पुढे, किंवा असे बरेच क्लासेस आहेत. वी हॅव अ वेक्टर क्लास. ओके, वी हॅव अ लाईक अ हॅश टेबल क्लास. तर या सगळ्यांना फक्त ऑब्जेक्ट लागतात. ते कॅनॉट वर्क विथ द प्रिमिटिव्ह टाइप. So therefore we have to convert the primitive in the form of the object, and this process is called as the boxing. याला काय म्हणतात? Boxing. Boxing means what? Okay, primitive to the object is called as boxing. Remember this. Primitive to the object is called as boxing. Remember this. Primitive ला ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट केलं, याला म्हणायचं बॉक्सिंग. अँड वाईस वर्सा, इंटीजर n2 is equal to iobj dot int value is called as the, याला आपण म्हणणार आहे object to primitive is called as unboxing. Is called as the unboxing. object to primitive convert केलं, याला आपण काय म्हणणार आहे? अनबॉक्सिंग. रिमेंबर दिस. दिस इज कॉल्ड एज द अनबॉक्सिंग. इकडे आपण काय कन्वर्ट केलं? प्रिमिटिव्ह टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट केलं, याला आपण म्हणणार बॉक्सिंग. आणि इकडे काय केलं? ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव्ह कन्वर्ट केलं, याला म्हणायचं अनबॉक्सिंग. दिस इज कॉल्ड एज अनबॉक्सिंग. सो नाउ दिस मेथड इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड बाय रॅपर क्लास. सो पहिला पॉइंट काय सांगितला? प्रिमिटिव्हला कन्वर्ट करा ऑब्जेक्ट मध्ये, कारण की देर आर सम क्लासेस दे नीड ओनली ऑब्जेक्ट्स. आणि सेकंड यूज सांगितलं की रॅपर क्लासेस providing us the many utility method for conversion. For example, here I am converting object to primitive, here I am converting object to binary, object to hexa, object to octal. अशा बऱ्याच मेथड तुम्हाला प्रोव्हाइड करतं. कोण प्रोव्हाइड करणार? रॅपर क्लासेस. So this concept is called as boxing. This concept is called as unboxing. तर ही फक्त एक कन्सेप्ट आहे रॅपर क्लासेसची. जस्ट रिमेंबर दिस. पुढे आपण खूप ठिकाणी वापरणार आहे. ओके, समजलं का सगळ्यांना? एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाय. ओके, ठीक आहे. रिमेंबर दिस. सो डू यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ बॉक्सिंग हियर? डू यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ बॉक्सिंग हियर? ही एक फक्त कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या. ओके, वेअर वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द प्रिमिटिव्ह इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. इट्स कॉल्ड एज द बॉक्सिंग. दिस इज कॉल्ड एज द बॉक्सिंग हियर, and this is called as the boxing here. And similarly you can convert integer x is equal to iobj dot int value. This is called as unboxing. This is called as the unboxing. Okay, so integer x is equal to, again you will get your value, so याला आपण म्हणतो unboxing. Remember this. So here I can say object to primitive is called as unboxing. Object to primitive is called as unboxing. Okay, just remember the two use of the wrapper classes. First use, as I said, convert primitive to the object. Why?
because some classes required only object. And second use wrapper classes providing us many utility methods. Wrapper classes providing us many utility methods. So please remember and note down these 2 points. Note down the 2 points. Okay, ठीक है. So for class like a linked list, use only object. Okay. And what is the second use of the wrapper class? What is the second use of the wrapper class? What is the second use of the wrapper class? Tell me. What is the second use of the wrapper class? Okay. Provide utility methods for conversions. Okay. Provide utility method for conversion. Okay. That's right. Object to primitive and this one. Okay. From Java 5 onwards, what they did? Listen. Okay. Java 5 onwards. क्या क्या इन लोगों ने देखो. ठीक है. Here integer a1 is equal to 10. So they have mentioned here integer object a is equal to a1. Object a1 is equal to a1. This is called as auto boxing. This is called as auto boxing. And integer b obj is equal to, here is the, I can say object 1, or suppose b1 is equal to o bj a1. Listen, this is called as auto unboxing. म्हणजे आधी तुम्ही जी स्टेप लिहायचे यासाठी एक्झाम्पल integer I obj is equal to new integer and then a1. So no need to write this step. Instead of this, you can use this line directly. And for this one, पहिले आपण लिहायचो integer x is equal to I obj dot int value. Okay. For this line, ह्या लाईन साठी आपण काय करायचो, आधी ही लाईन लिहायचो बघा. एक सेकंड. तर याला आपण म्हणतो बॉक्सिंग. दिस इज कॉल्ड एज अ बॉक्सिंग. मग बॉक्सिंगचं झालं ऑटो बॉक्सिंग. म्हणजे हा कोड कमी झाला. डायरेक्ट असं केलं आणि हे इतकं लिहिण्यापेक्षा इथे डायरेक्ट लिहा. याला म्हणतात ऑटो अनबॉक्सिंग. ऑटो अनबॉक्सिंग. यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज कॉल्ड एज द बॉक्सिंग. दिस इज कॉल्ड एज ऑटो बॉक्सिंग. दिस इज कॉल्ड एज द this is called as unboxing. Listen. So this is called as the unboxing, and unboxing is become the auto unboxing. Understood? Everybody, you understood the difference? Boxing and auto boxing, unboxing and auto unboxing. Please tell me. ठीक है? So boxing and this is auto boxing. This is unboxing and auto unboxing. Remember this. Value सेमच येणार. फक्त काय केलं? इथे हा ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट झाला. इथे हा प्रिमिटिव्ह टाइप मध्ये कन्वर्ट झाला. आणि बाकी दुसरा यूज सांगितला की मेथड्स प्रोवाइड करतात. So that's it. Just remember this concept. ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे टॉपिक्स का. क्या क्या टॉपिक्स अभी तक आई टोल्ड यू. एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द एप्लीकेशंस. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट सम एप्लीकेशन. नोट्स पण दाखवतो मी. थांबा. हे बघा. ठीक आहे. तर इथे द कन्सेप्ट इज ओके. Okay, so let's understand this concept. So what is this keyword here? So this keyword has a 3 use. Right click, new and create a class. Demo this. आणि याचा अर्थ असा नाही समजायचा की ती कन्सेप्ट संपली. ती कन्सेप्ट फक्त मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन करून दिलंय. त्याला इथून पुढे आपण यूज करणार आहे. प्लीज अंडरस्टँड. Whenever I am telling you the static, wrapper classes,
Okay, any like this keyword. So I am giving you the introduction of the concept, but here onwards I am going to use all this concept many times in every day. Okay, so तुमची तिकडे प्रॅक्टिस होणारच आहे त्याची. ठीक आहे. So demo this. Suppose if I have a class demo, public demo, integer n, SYSO, default constructor, and here SYSO, parametric constructor. Default constructor and parametric constructor. Now you tell me one thing. If I want to call both the constructors, so how many objects I have to create? If I want to call both the constructors, then tell me how many objects I have to create. असं कसं? दोन ऑब्जेक्ट लागतील ना, याला कॉल करायला आणि याला कॉल करायला. I need to create two objects. Demo d1 equal to new demo. This line will call the default constructor, and the second line demo d2 is equal to new demo. Okay, and this line will call the parametric constructor. Am I right? First line will call the default constructor, second line will call the parametric constructor. Yes or no? So I need to create two objects. बरोबर आहे की नाही? Here I have to create two objects. This line will create object of this one. This line will create object of this one. Check the output. See, default constructor and parametric constructor. So you need to create two objects. The first object is for this line and the second object is for this line. नाही नाही नाही, असं कॉल नाही होणार डायरेक्टली. क्लिअर? डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिकली कॉल नाही होत. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिकली मिळतो जर नसेल तर. एक रूल लक्षात घ्या. सपोज इफ आय डिलीट दिस and if I delete this line also, everybody listen now, a very important rule I'm telling you. Right now, if you don't have any constructor, okay, let's take an example, delete this line and comment this code. If you don't have any constructor, you will get the default constructor. म्हणजे हा नाही लिहिला तरी चालेल, म्हणजे आता हा कोड वर्क होईल. If you don't have any constructor, and if you create this object, so by default constructor मिळतो. बाय डिफॉल्ट constructor मिळतो. लक्षात घ्या मी काय बोललो ते. इथपर्यंत कळलं का? There is no error in the code. By default constructor is available. Clear? By default constructor is available here. Clear? Please reply. नाही लिहिला तरी available आहे. Everybody clear? Okay. Now I am going to create a parametric constructor. Public demo integer n, I suppose parametric constructor. आता एरर आली बघा. हे बघा आता एरर आली. Now I got an error here. Look at this. Now I got the error here. Look at this. Because note down the line. If you don't have any constructor, if you don't have any constructor, then only you will get a default constructor. But if you have a parametric constructor, and you are creating the object of the default, now JVM will not provide you default constructor. You have to define one constructor explicitly. आता तुम्हाला constructor लिहावाच लागेल. तर तुमच्याकडे parametric constructor आहे आणि तुम्ही defaultचा पण ऑब्जेक्ट करताय,
तर डिफॉल्ट हा लिहावाच लागेल. समजलं का सगळ्यांना? Hello everyone, please tell me, if you don't have any constructor, then only you will get default constructor. If you don't have any constructor, then only you will get the default constructor. But if you have a parametric constructor and you are creating an object of default, then you will not get the default constructor. For this line, you have to explicitly define a constructor. याची काही गरज नसताना लिहावं लागणार आहे. तर काही वेळेस याला म्हणतात डू नथिंग कन्स्ट्रक्टर ऑल्सो. डू नथिंग कन्स्ट्रक्टर ऑल्सो. रिमेंबर दिस. काही वेळेस याला असं पण म्हणतात डू नथिंग कन्स्ट्रक्टर. ओके, ठीक है. Now SYSO default constructor, and from this default constructor, without creating this object, I want to call this constructor. So I have an option here, this and 100, like this. So here this line will call the another constructor of the same class. Call the another constructor of the same class. Call the another constructor of the same class. And this dot I is equal to I. Suppose if I have a primitive type variable, private integer I, so here this means instance variable, and without this I means local parameter. So जर याचं नेम आणि याचं नेम सेम असेल, याला म्हणतात इन्स्टन्स व्हेरिएबल. दिस इज कॉल्ड ॲज इन्स्टन्स व्हेरिएबल. ओके, सो याला आपण काय म्हणतो? इन्स्टन्स व्हेरिएबल. रिमेंबर दिस. सो रिझॉल्व द ambiguity between instance variable and parameter. Resolve the ambiguity between instance variable and a parameter. We have to use this keyword. This keyword. Remember this. Resolve the ambiguity between instance variable and parameter. We need to use this keyword. ठीक है? ओके, ठीक है. तर दिस कीवर्डचा सेकंड डिफरन्स काय बोललो मी? रिझॉल्व दी ambiguity between instance variable and parameter. Resolve the ambiguity between instance variable and a parameter. ठीक है? And first use is what? Call another constructor of the same class. Call another constructor of the same class. Call another constructor of the same class. Remember this. इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? इथपर्यंत क्लिअर आहे? There are two use of this keyword. First use सांगितला, call another constructor of the same class, and second use, resolve the ambiguity between instance variable and formal parameters. Remember this, huh? Resolve the ambiguity between instance variable and formal parameters. Okay. Any questions here? Please reply.
हे बघ पॅरामेट्रिक आला, याचा अर्थ काय झालं की आपण मेन कडे गेलो, याने ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, हा गेला डिफॉल्ट कडे, इथे आला डिफॉल्ट कडे, पण दिसच्या वर तुम्ही काहीच लिहू शकत नाही बरं का. डिफॉल्ट constructor, you cannot write any line before this. This must be the first statement in a constructor. This should be the first line in the constructor. You cannot write this as the second line. Remember this. Thisला तुम्ही second line लिहू शकत नाही. This must be the first line while calling the constructor. While calling the constructor. Okay. Check the output again. म्हणजे याने पॅरामेट्रिक कन्स्ट्रक्टर आणि डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, याचा अर्थ काय झाला बघा की इथे तुम्ही आधी कॉल केलं डेमोला, डेमो इथे गेला, डेमोने दिसला कॉल केलं, तो दिस इथे आला आणि ती व्हॅल्यू याला दिली, दॅट्स इट. ठीक आहे. तो म्हणजे या लाईनने कॉल केलं याला, या लाईनने कॉल केलं याला. रिमेंबर दिस. सो दिस यूज, फर्स्ट यूज इज दॅट टू कॉल अनदर कन्स्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास. Second use is that resolve the ambiguity between instance variable and formal parameter if they are having same name. This म्हणजे आवरचा variable, without this म्हणजे local variable. तेच सांगितलं मी. सपोज याचं नाव जर मी इथे x लिहिलं असतं तर मग मला दिसची गरज नव्हती, मी इथे x लिहिणार असं, मग काही ambiguity नाहीये. पण जर याचं नाव पण तेच आहे आय आणि याचं नाव पण आहे, मग तुला इथे लिहावं लागणार आहे this dot I इक्वल टू आय. दिस डॉट आय म्हणजे तो वरचा व्हेरिएबल, विदाउट दिस म्हणजे हा लोकल व्हेरिएबल. समजलं का? अजून एक यूज आहे, दिस म्हणजे करंट ऑब्जेक्ट. आता करंट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय? नाव सपोज यू ऑल आर लाईक सपोज 20 स्टुडंट इन फ्रंट ऑफ मी. यू आर अ 20 स्टुडंट हिअर इन फ्रंट ऑफ मी. मी जर म्हटलं दिस स्टुडंट, दिस म्हणजे कोण? पूजा. मी म्हटलं दिस स्टुडंट, दिस म्हणजे कोण? प्रसाद. दिस म्हणजे कोण? कोमल. सो प्रत्येक वेळेस दिस चेंज होणार आहे. दिस म्हणजे कोण? करंट ऑब्जेक्ट. दिसचा अर्थ काय झाला? करंट ऑब्जेक्ट. जो रनिंग असणार आहे तो, दॅट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ करंट ऑब्जेक्ट. क्लिअर? आपण बघा सपोज आता तुमच्या समोर 2-3 बॅग पडलेल्या आहेत, तुम्ही जे म्हटले दिस बॅग, दिस म्हणजे ती ज्याची असेल तो दिस. दुसऱ्या वेळेस तुम्ही दुसऱ्या साईडला क्लिक केलं दिस बॅग म्हणजे ती दुसऱ्याची दिस. राईट? दिसचा मिनिंग कळतोय का? दिस म्हणजे कधी पण तुम्ही म्हणता ना दिस, दिस मोबाईल, दिस लॅपटॉप, दिस बॅग. क्लिअर? मग जो कोणी तिथे प्रेझेंट असेल तो म्हणजे दिस. सो दिस इज ऑलवेज करंट ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑलवेज अ करंट ऑब्जेक्ट. जो कोणी करंट एक्झिस्ट करतो तो झाला दिस. So guys, this is clear. Please reply everybody. So what you have to do today, listen carefully. It's compulsory for each and everyone. Okay, you have to write down the notes properly for every topic. What is the Java feature of the Java? What is JVM, JRE, JDK? What is bytecode? या सगळ्यांचं क्लास पाथ काय असतो, कोडिंग स्टँडर्ड्स काय, हे एक्झाम्पल नका, प्रोग्राम नकोय मला. बेसिक अबाउट 1 डायमेन्शन अरे, 2 डायमेन्शन अरे, कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. देन उट्स कन्सेप्ट म्हणजे काय, व्हॉट इज अ क्लास, सेटर गेटर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन विच एरिया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट. देन कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय, व्हॉट इज यूज ऑफ दिस कीवर्ड, ऑल दिस कन्सेप्ट, डेफिनेशन्स ओनली. then static example with definitions. Okay, wrapper classes चे use with example, function overloading with this concepts. Clear? तर या सगळ्या टॉपिक वर तुम्हाला नोट्स लिहायच्या आहेत आज आणि उद्यामध्ये. क्लिअर?